Exercise 2.4. Question number 1. Construct a quadratic equation with roots 7 and minus 3. Two roots are given. Roots are 7 and minus 3. Sum of the roots equal to 7 minus 3 equal to 4. Product of the roots equal to 7 into minus 3 equal to minus 21. Now the quadratic equation is x square minus sum of the roots into x plus product of the roots equal to 0. Substituting for sum and product, x square minus sum is 4, 4x plus product is minus 21. So minus 21 equal to 0. Second question, a quadratic polynomial has one of its zeros 1 plus root 5 and it satisfies p of 1 equal to 2. Find the quadratic polynomial. One root is given. 1 plus root 5 is one of the zero of the polynomial. Now this is irrational number. If one root is irrational, its conjugate is also a 0. So conjugate of 1 plus root 5 is 1 minus root 5. This is also a 0 of the polynomial. Now we have two roots. As we did first problem, the same way, sum equal to 1 plus root 5 plus 1 minus root 5 plus root 5 minus root 5 cancel. 1 plus 1, 2. Product equal to 1 plus root 5 into 1 minus root 5. This is of the form a plus b into a minus b. So this is equal to a square minus b square. 1 square minus root 5 square. That is 1 minus 5 equal to minus 4. And p of 1 equal to 2 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க questionல. Now after finding sum and product, since p of 1 equal to 2, the quadratic polynomial p of x is equal to k into constant k into x square minus sum of the roots into x. Sum is 2. 2x plus product. Product is minus 4. So p of x equal to k into x square minus 2x minus 4. Given that p of 1 equal to 2, so find out p of 1. Substituting x equal to 1, we get p of 1 equal to k into 1 minus 2 minus 4 equal to 2. K 1 minus 2 is minus 1, minus 1 minus 4 minus 5 equal to 2, or k equal to minus 2 by 5. Now substituting for k, we get the polynomial. So substituting for k, p of x equal to minus 2 by 5 into x square minus 2x minus 4 is the quadratic polynomial. Question number 3. If alpha and beta are the roots of the quadratic equation, x square plus root 2x plus 3 equal to 0. Form a quadratic polynomial with zeros 1 by alpha, 1 by beta. So given a quadratic equation, x square plus root 2x plus 3 equal to 0. Now compare this with the general equation ax square plus bx plus c equal to 0. So here a equal to 1, b equal to root 2, c equal to 3. Now for this quadratic equation, alpha and beta are the roots அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Alpha and beta are the roots of the equation. So we can write sum and product. Alpha plus beta equal to, for sum of the roots, the formula is minus b by a. Minus root 2 by 1 equal to minus root 2. Product. Alpha into beta equal to c by a. 3 by 1 equal to 3. Now you got a alpha plus beta and alpha beta. Now you want to construct a quadratic polynomial with zeros 1 by alpha and 1 by beta. இது ரெண்டு ரூட்ஸா வச்சு நம்ம குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியல் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இந்த ரெண்டு ரூட்ஸுக்கும் சம்மும் ப்ராடக்ட்டும் கண்டுபிடிக்கணும்.
First let us find out sum. One by alpha plus 1 by beta equal to, taking LCM is alpha into beta, alpha beta, numerator is beta plus alpha. Already we got the value for alpha plus beta and alpha beta. ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். Numerator alpha plus beta is minus root 2 and alpha beta is 3. So minus root 2 by 3. Next product கண்டுபிடிக்கலாம். 1 by alpha into 1 by beta, that is equal to 1 by alpha beta. 1 by alpha beta is 3. So now we have sum and product. So இது ரெண்டு ரூட்ஸாக வச்சு தான் நம்ம இப்போ quadratic polynomial கண்டுபிடிக்கணும். Therefore quadratic polynomial with zeros 1 by alpha, 1 by beta is x square minus sum of the roots. Sum is minus root 2 by 3 into x plus product is 1 by 3 equal to 0. Simplifying, x square minus of minus is plus root 2 by 3x plus 1 by 3 equal to 0. Taking LCM is 3. So 3 ஆல் multiply பண்ணோம்னா 3x square plus root 2x plus 1 equal to 0. Question number 4. If one root of k into x minus 1 the whole square equal to 5x minus 7 is double the other root, show that k equal to 2 or minus 25. Now you are given one equation, k into x minus 1 the whole square equal to 5x minus 7. Let us simplify this equation and bring it to quadratic form. So expanding this x minus 1 the whole square, k into x square minus 2x plus 1 equal to 5x minus 7. இது ஃபுல்லாக கேவால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். kx ஸ்கொயர் மைனஸ் 2kx ப்ளஸ் கே, இது ரெண்டையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்தீங்கன்னா மைனஸ் 5x ப்ளஸ் 7 ஈக்குவல் டு 0. ரீஅரேஞ்சிங் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம், அடுத்து இது ரெண்டு எக்ஸ் டேர்மை கம்பைன் பண்ணலாம், கான்ஸ்டன்ட் டேர்மை கம்பைன் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் ஈக்குவேஷன் கேன் பி ரிட்டன் as kx ஸ்கொயர் minus 2kx minus 5xக்கு minus x common, so minus x வெளியில் எடுத்தா minus x into 2k plus 5 plus constant is k plus 7 equal to 0. Now this is a quadratic equation in x. Now for this equation you are given one root is double the other root. ஒரு root வந்து இன்னொரு ரூட்டை போல டபுள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. So let us take one root as alpha. So one root is alpha அப்படின்னா the other root is 2 alpha அப்படின்னு வரும். Yes. So அதுக்கு முன்னாடி let us write the values of a, b and c. Here a equal to k, b equal to minus of 2k plus 5 and c equal to k plus 7. A equal to k, b equal to minus of 2k plus 5, c equal to k plus 7. Since one root is double the other root, let alpha, 2 alpha be the roots. First let us find sum. Alpha plus 2 alpha equal to minus b by a. Substituting for a and b, இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் ஆகிடும். 2k plus 5 divided by k. Alpha plus 2 alpha is 3 alpha. 3 alpha equal to 2k plus 5 by k. 3 right side கொண்டு போனோம்னா alpha is equal to 2k plus 5 divided by 3k. Next product. Alpha into 2 alpha equal to c by a. K plus 7 divided by k. Alpha into 2 alpha is 2 alpha square equal to k plus 7 by k. இப்போ இந்த ஆல்ஃபாவுக்கு இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஸோ 2 into 2k plus 5 by 3k whole square equal to k plus 7 by k. இதை ஸ்கொயர் பண்ணினா 2 into
நியூமரேட்டருக்கு a plus b the whole square formula apply பண்ணலாம். 4k square plus 2 into 2k into 5 plus 20k plus 5 square is 25 divided by 3k square is 9k square equal to k plus 7 by k. இந்த k-வை இந்த k-ஓட கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். இதை cross multiply பண்ணிக்கலாம். இந்த 2-வை உள்ளே கொண்டு வந்து multiply பண்ணலாம். So multiplying 8k square plus 2 into 20k 40k plus 2 into 25 is 50 equal to இதை cross multiply பண்ணினா 9k square plus 63k. இப்போ இந்த term ஃபுல்லாகவே ரைட் சைட் கொண்டு போகலாம். ஸோ 9k square plus 63k minus 8k square minus 40k minus 50 equal to 0. 9k square minus 8k square k square plus 63k minus 40k is 23k minus 50 equal to 0. Now this is a quadratic equation in k. Sum is 23, product is minus 50. So suitable pair plus 25 minus 2. So this can be written as k minus 2 into k plus 25 equal to 0. That is k minus 2 equal to 0, k equal to 2, k plus 25 equal to 0, k equal to minus 25. So therefore k equal to 2 or minus 25. This is what we are asked to prove. Prove k equal to 2 or minus 25. So and we got the answer. Hence proved.